Hi guys, it's another episode of Madness and welcome back to my channel. If you haven't subscribed, kindly I ask you to subscribe so you're not gonna miss out on more juice. So it's on a Sunday, it's at night, I'm just chilling at home. And I remembered I promised you guys a story of how I went to prison. Yeah, and so here we are. If you're new, feel at home. You're very welcome here. Please, we don't entertain negativity here. If you've come with negative energy, this is not the right place for you to be in. Here we are just here for positivity, happiness, spread love, spread laughter, spread happiness, and nothing else. So if you're new here, kindly subscribe and feel at home. For everybody who has been following me, thank you guys. I appreciate and I love you so much. So, direct to my story. First and foremost, and I am not ashamed to say this, in my life, I have been arrested more than 10 times. I know most of you people won't relate to this, but if you are an hustler in these streets, you will know what I am saying. First and foremost, most people who are arrested are very innocent. Mtaa Kanairo, you can get arrested kwa sababu kuna petty cases kama kushuka gari mahali hakuna stage. I don't know kama ushaipanda matatu, unataka kushuka mahali conductor na kuambia tukikushukisha hapa tutashikwa na wewe ushikwe. So kushikwa, it's not that someone has killed someone ama you've done something major. Sometimes ni vitu ndogo ndogo kama kupatikana kwa bar at the wrong hours, kula switi unatupa karatasi unashikwa na dumping. Nishaishikwa sababu ya kupigana, hiyo inaitwa assault. Unapigana ukiwa mlevi asubuhi na kujiwa kwako asubuhi. One of my exes ashainiletea makarao mpaka kwa nyumba, but sisi ni life. Wakapata niko juu ya Yesaya. But sikushikwa. Anyway, the one story that made me go to prison kama kawa, kama dawa, sababu ya marijuana. So, like, tuko year 2021. Like 5-6 years ago, almost 7 years ago, mimi maisha ilikuwa imenitandika, maisha imenikalia, maisha imenipiga kichapo. Sijui kama nyi watu mshaisota, sababu mimi nimeshawaisota mpaka nikasikia like ndachizi. So sometimes mkiona nikijienjoy, niachaneni tu tafadhali, just leave me alone, because I have seen so many things mazi, especially being broke. Mi nishailala njaa, nishailala nje, nishaikuwa homeless, like I don't have a home. Mali jioni itanipata hapo ndo nitalala. Ninalala kwa mabaa sababu sina place ya kwenda. Mi nishailala Uhuru Park. Mi nishaikuwa like nashinda like the whole day since asubuhi mpaka jioni, sijakula, sina home, sina form, sina phone, like me niko tu I am, and I survived and God saw me through all that shit. So mimi hiyo like 7 years ago my life ilikuwa imenitandika mimi mpaka nika give up na life. Mimi, my Kimeru name is Nyawira. Nyawira means kazi, mtu anapenda kazi, and me, I am very hardworking. Those who know me very well know that I am a very hardworking person. Nasiringi. And hard work pays, guys. Mtu asikuambia hard work doesn't pay. Even if it doesn't pay today or tomorrow. But if you work hard and with consistency, trust you me, hard work pays. Don't give up yet. So mimi,
Somehow nikajipata Mombasa, place inaitwa Bakstani. I used to stay in Mombasa, place ingine hapo inaitwa Bakstani. If you follow me on Instagram ama if you follow me on Facebook, kuna place hapo naendanga, kuna place naendanga huko Bakstani, alafu unapiga picha kwa ghetto fulani tu hapo iko na nyumba za matope. One of the reasons why I go there is because every time I am there and those people that still live there, they see me. When they see me, they believe in themselves. Wanasema kama huyu dem ali make it, hata sisi tuta make it one day. Like, it's a sort of encouragement. When I go there, wamama wanaambia mtoto, kababa, unakumbuka Mware? Because there they call me Mware. Mware is a male word that means msichana. So like, kababa, unakumbuka Mware? Mwenye alikuwa anaishi kwa ile nyumba pale kwa kona anauza. I used to sell cigarettes na mkebe, hii mkebe clear bottle hapo nimeweka mafegi, alafu I used to sell weed. Alafu kidogo kidogo hapo nikaanza kuuza hizi tap nini hizi dawa za zinaitwa ni subscription ama ni prescription. Kizungu tunatumia yenu. Kimeru na Kiswahili tunatumia yangu. Hizo dawa za prescription. So unaenda unanunua, unakuja unauza kama dawa moja 10 bob nini. So nikienda huko like I am like a living example. Mpaka wanaambiwa, unakumbuka Mware? Alikuwa anaishi kwa ile nyumba pale anauza sigara na bangi. Unaona siku hizi venye ako smart alipata nini like, yani those people look up to kutoka hiyo ghetto. Cause hiyo time nikishuka I used to pay nyumba 800 bob. Sasa hii nyumba huko ni kama 1500. Yenye iko na stima ni kama 2k. Ni nyumba za matope tu, ni ghetto tu fulani. Siku moja nitaenda huko ni vlog, so I show you guys where I used to stay. So now in that ghetto ni ya Wakirinyaga, like the people who own houses there ni Wakirinyaga. Na ni kama family ghetto. Yani malandlord huko ni brother, sister, cousin, auntie, mama wa mtani, shushu yao. Like it's like aka family waka grab randa hapo, wakajenga hapo ghetto yao. Alafu sasa watu wanakuja from different places wanakuja. Kuna uzwa chang'aa, kuna uzwa pombe nyingine inaitwa mchuchura. So watoto wa Uswahilini huko juu tulikuwa tunaitanga huko juu magorofani. Sababu unajua si tuko ghetto, alafu hiyo ghetto imeshikana huko nyuma ni bahari. So mkikimbizwa na polisi cause entrance ni moja. Polisi wakiingia hivi kila juu ni mlimani kila mtu anaona. So mnatoka mbio mnakimbia hivyo baharini, alafu there was a place we used to zunguka. Tunapanda, tunatokea Polytechnic. But now the cops hawezi kuja huko baharini because it's dark nini. Alafu you don't know what people are capable of. Especially if people are under the influence, you know. So, hiyo ghetto junior wa Kirinyaga na ni family. So kulikuwa na other two people who used to sell weed. One of the guy ni yao watoto wa hiyo familia. I won't say his name because he could happen to watch this vlog na naendanga huko. Sitaki niende huko nishikiwe panga ya shingo watu wangu. So, then there was another Chile, alikuwa Mkamba. Huyo nitamtaja sababu anaitwa Agi. Unaona hii dent? Hii ni meno. Hii ni meno ya msichana, anaitwa Agi. So, you know how competition is. Unajua when you sell anything. So, hapo tulikuwa sisi ni kama makingpin wa kuuza weed. But sasa tukadevelop ile competition. So me basically, I'm not bragging, but if I decide to do something, I am very good at what I do. And I put my everything, my focus, I work hard, I save. So mimi hata kama nauza spare parts za mwili ya mtu, I will put all my energy there. So I treat my customers nice. So unfortunately, ikakuwa mimi ni kama nimechukua customer wao. So mimi ndo watu wakikuja huko wanasema Mware
by the time saa, alafu mimi mali nilikuwa nimerent ao ni huko karibu na entrance. So customer wanapitia kwangu wanachukua. So wakiteremka kwenda kule chini, wakifika kulizoniaje dry. Huku coast weed is called dry. Dry anaambiwa tushachukua kule juu kwa Mware. So wase kumbe wanakuanga wananikulia moto, but unajua mimi besides being this kaslim, I can protect myself. I am kakemoda fulani. It's just that I nowadays I don't fight. I have grown old. Nimezeeka bwana. There's a time me I used to be a warrior. Kitu kidogo mangumi, kitu kidogo tunafight. Nilikuwa napenda sana kujichocha, lakini nishaitandikwa pia mara kadhaa. Mimi sitajifanya eti mimi ni ule mseupiga watu. Hadi mimi nishaipigwa cause vita haina mshindi na mshindwa. So these people, they used to like feel jealous for me. Alafu sasa wanasema mbara, mse wa ushago amekuja huku, amechukua kiwanja yetu nini. So the only way wanaweza nipiga vita ni kunipatiana kwa makarao. So wacha niwaibie siri moja. Unaona wase wawili wanaweza relate na hii story. Nyi watu wa church, hii si story yenu. Ngojeni story yenu itakuja siku ya church, lakini nawapenda sana bado wase wa church. Mimi pia ni wa church. So unaona pedi akitaka kupatiana pedi mwenzake, si this is Kenya obviously. So si unajua lazima hao polisi wakuje wachukue finance. Like kama ni every week nini. So huyo cop anakujanga kuchukua finance. Alafu akikam kuchukua finance, huo pedi anamwambia, mkubwa, sasa unakuja kuchukua pesa na venye customer huku ametoroka bwana. Customer huku hata hawanunui. Kulikuja mtu mwingine pale juu anauza, amechukua customer wote. So when the cop hears that, you'll be interested to know mtu mgani huyo. Si anaambiwa hii nyumba fulani, mahali fulani, anakaa hivi na hivi na hivi, anapatiwa anadescribewa wewe. Yaani huyo cop anakujanga direct kwako, si eti anabahatisha. So mimi nikapeanwa, mimi sikuwa najua. So nilikuwa nimegraduate from selling joints, ready-made joints. Alafu huku coast when they sell weed, they don't roll it, wanakupatia rizla ukatengeneze mbele. So mimi nilikuwa nimegraduate from selling small joints to nikaanza sasa kuuza hizo tagi nzima. Yaani nikakuwa mimi ni dealer mkubwa kidogo sasa. But now I was still young, I was still naive, I was still stupid. Hakuna kitu nafanyia pesa. Nikishika pesa, mirungi, miraa, pombe, bado naishi ghetto. Kazi ni kung'ara tu, kuvaa masilva nini. I was still naive, but I grew up. Sasa nime grow up, like life has taught me a lot. So mimi nikapeanwa, mimi sikujua. So there is another guy, sasa ni marehemu, alikuwa anaitwa Mpate. So he's the one who used to supply me with that shit, Si sasa unajua when you like peddlers, huwa mnaulizana, mali ya fulani iko aje? So that like ni kama mnaulizana advice. So mali ya fulani iko aje? Mimi hata sijachukua mali ya fulani, nimeoda mali yangu kwa Mpate, ataniletea kesho, nimechukua tagi 50. So tagi 50 ni mzigo mkubwa. That even if the cops come and get you with that, they want more money, So mimi nikamwambia, so si ni ile tu tunaongea, mimi sijui kama watu wamekachora, yani wako na ubaya na mimi. Haya, mimi hiyo siku nilikuwa niletewe 50 tagi 50. Alafu hiyo time tag moja ilikuwa 130. Watu wa mathematics ni 130 times 50. Okay, it's not a big deal for some of you, but for me then it was a big deal. Juu nilikuwa naona hiyo pesa ikiwa mingi sana. Alafu one thing that you guys don't know, unaona biashara ya weed iko na 100% profit. If you know how to, kama wewe ni mtu unajua kusave na kujipanga, unaweza
kufanya 1 2 3 things. Hiyo ni siri nawaambia, lakini sijawaambia mkafanye kazi ya kuuza mihadarati. Lakini pia usiteseke mtu wangu. Do what you have to do to survive. The world will adjust, okay? Mimi so nilikuwa niletewe tagi ya 50. Bahati nzuri ama bahati mbaya ikakuwa hiyo siku mali mzigo ilikuwa inaenda kutoka kwa mjaluo fulani, akakuwa na hiyo juu ilikuwa mzigo inatoka Mshomoroni, akakuwa na hiyo siku ametembelewa na cops. So akasema hata toa mzigo kwa store. So akasema mzigo itakuja the following day. But now the person who took the information to the cops aliwaambia mzigo inaingia juu leo alikuwa anajua mzigo lazima ingie sure bet jioni. Alafu they were targeting to arrest me with a lot of the load. Watu wangu. Hiyo siku nimeshinda tu kazi kama kawa. Nimemaliza mzigo, nimebakisha joint. Nakumbukanga vizuri sana nilishikangwa na joints 21. Na kwa hizo joints 21 tuseme hapo joints kama 10 zilikuwa zangu za kuvuta. So, mimi nimemaliza kazi. Nilikuwa naishi hapo tu Keja ya Matope, iko na joto. So nilikuwa nina tabia mbaya. Silali kwa nyumba. Watu wa Mombasa hii mnajua, like uko na hao lakini ulali kwa nyumba, unatandika mattress hapo kwa veranda kwa mlango yako unala. So nilikuwa napendanga kulala hapo kwa mlango, na jirani yangu naye pia alikuwa analalanga hapo na bibi yake na watoto. Wakishaingia huko ndani, wakimaliza kutafuta second born, wanakuja hapo nje story nini, pombe nini. Tunalala. So mimi nimelala, nimejiachilia tu, niko hapo na bukta langu, short yangu, nimevaa tu kitu light joto. Alafu hiyo siku mimi since kitambo napenda kusave the little that I get. And guys out there, wacha niwapee hii siri. Talking from a hustler's perspective. There is 3 ways to get rich. There is get rich quick. Maybe unaweza angukia Rotary, maybe unaweza okota pesa mingi, maybe unaweza ibia mtu, maybe unaweza pewa inheritance na wazazi, maybe brother nini, vitu kama hizo. Haya, kuna ile number 2, kuna get rich by saving. There are those people who are rich because they saved. Usingoje ukue na 10,000 ndo usave 500. Saving is a culture. Saving ni kama kwenda gym. Ukipata 100, save 20 bob. Ukipata 200, save 50. Ukipata 500, save 100. Ukipata 1000, kula 750, save 250. Trust you me, in 360 days, utakuwa na kakitu. Alafu what savings has also taught me, all your friends, they are fucked up human beings. Na siku yenye unawahitaji hawatakuwa karibu na wewe. So save for your rainy days. Thank you. So, mimi hiyo nilikuwa nime-enroll kwa chama. Hiyo chama tulikuwa tunakulaga 20 Gs because we were 20 people na tulikuwa tunatoanga 1000 bob. Alafu ikahappen bahati nzuri ama bahati mbaya, hiyo wiki yenye nilishikwa on a Thursday, mimi ndio nilikuwa nakula chama on Sunday, which was 20 Gs. So si mimi nimelala hapo nje kwa mkeka, nimejibarizi, nimeshiba. Nimejianika hapo kama alligator ama kama anakoda imemeza. Niliamzangwa na teke. We mware. Alafu one thing about cops, by the time they come to you, wanakuaga na 100% information correct. Wanakujua jina, ID number, house number, wanajua uko na pesa, like they know everything about you. Mkono wa serikali ni mrefu, sikudanganyi. Wachana na crime. Nikaamshwa. Mimi kuamshwa. Nikaichukuliwa. Sasa unajua nimeamshwa niko hapo nje. Wengine sio ni watu, nilikujiangwa na masungu 3 na mzee wa mtaa na EP 2. Wakaingia kwa nyumba. Tero. So unajua mwenye amepeleka information
amewaambia lazima niko na weed kwa nyumba. So wamekuja na moto wakijua watapata kizibo. Tero kwa nyumba nini. Bahati mbaya nilikuwa na neti ingine hapo juu nimeikunja hivi, hapo juu ndo nimerusha weed. Wakazipata 21 blunts. Wakanitoa nje. Wakaniambia twende, nikamwambia acha nichukue trouser nivae nisikakuliwe na umbu. Nikachukua trouser nikavaa shati, nikapandishwa juu mpaka hapo stage. So kulikuwa na friends wangu, jirani yangu nini, akajaribu kunifuata ile. Si unajua when you get arrested you try to bribe them obviously before ikuwe story mingi. Wakasema hawataki pesa. I don't know you guys kama mnakumbuka, but ile time yenye Uhuru alichaguliwa first time akaingianga, alisemanga watu wote wenye wanadeal na narcotics na madawa za kulevya they should get arrested na wasipatiwe bond. So wakasema hii ni order from above, ati mimi naharibu watoto wa shule nini. So kumbe the person who went and set me up alikuwa amewapatia more money than what I was offering them. Because mimi niko nawaambia mimi niko na 20k pesa ya chama naweza waitishia. Wewe msee kumbe naye amepeana kama 50k sababu wewe umemchukulia customer. So they don't want you there, they want you gone. And because they can't kill you, the only way they can do is to set you up uende jela. Nikapelekwa Makupa police station. Ukiingia Mombasa kutoka Nairobi by bus lazima upite Makupa. Nikapelekwa Makupa police station, nikaingizwa kwa cell. That time I was stupid, I was very naive. I didn't even know sheria, wenye najua sheria saa hii nini kidogo. Kesho yake nikapelekwa kotini. Nikasomewa charges. Kuna vitu when you are caught with drugs, there is 3 things. Kuna kitu inaitwa possession of drugs. Possession is if you are a user, like if a cop arrests you with 1 joint, umwambie hii ni yangu ya kuvuta, wewe unaandikiwa possession. Then there is trafficking of drugs. That is, you have been arrested with drugs because you had an intent to sell them and generate some income. That is trafficking of drugs. Hiyo ukishikwa na kitu kama trafficking of cocaine, trafficking of heroin, wewe unachezea miaka 30 to life sentence in jail. Kama ni bond unasikia unaitishwa bodi ya mamilioni. So mtu asikudanganye ati uuze drugs ati okay, iko na quick money but wewe utaenda jela na wenye unauzia wata benefit. But weed unaweza negotiate. Usiteseke kama unaweza uza weed. Hiyo nayo ni anyway, no, I'm kidding guys. Stay away from bad company kama mimi. So alafu there is another thing that is called cultivating of illegal plants. Hiyo ni kama vile mnaonaga kwa news watu wamepatikana kwa shamba wamepanda bangi, sijui wamepanga nini. So mimi niliandikiwa trafficking. Kesho yake nikapelekwa kotini, inaitwa koti ndogo. Koti ndogo ni koti ya manispaa ya Mombasa, iko karibu na Mombasa Law Court. Nikasomewa mashtaka, siku fulani ulipatikana na 21 rolls of cannabis sativa. Unajua kotini watu wanaongea kizungu sanifu juu ya kina Lumumba huko na kina Clifford Mbeta kizungu mingi. Yeah, so on this day you are arrested with 21 rolls of cannabis sativa with the intent to sell to school kids and blah blah. Unakubali mashtaka Purity ama unakataa? Mimi nakataa. The first thing when you go to court, there is 2 things. Let me educate you a little. There is you plead to a yes ama to a no. When you plead to a yes, umekubali mashtaka na unaweza fungwa hapo instant, but most times watakwambia uende remand urudi after 14 days. Kama ni kesi kubwa kama robbery with violence, murder nini, ukikubali immediately wanakupeleka Mathare ukapimwa akili because they think you're crazy. Hata ukiwahi shikwa na polisi,
akwambie enda ukubali mashtaka kotini, tutakusaidia. Huyu anakudanganya ufungwe haraka sababu hataki kuwa anafanya trips za kukuja court days. Alafu kuna kukataa kesi. Aya, kuna hizi kesi saa zingine like girls, you could fall victim of this. Unatembea tu umevaa short skirt usiku nini ushikwe na kanjo. Imagine unaenda unaandikiwa umepatikana ukizurura kwa nia ya kufanya umalaya. Unakataa? So mimi nilikataa hiyo mashtaka ya kuuza bangi. Nikapatiwa bodi ya 100,000 ama cash bill of the same amount. I called my dad, who we've never been in good terms with. Daddy, umeshikwa na nini? Nimeshikwa na bangi. Akaambia basi pambana na hali yako. I have my 20 Gs with me. Nikapelekwa kotini, nikapewa faini ya bodi ya 100K. Simi I couldn't raise the money. Mchezo nikajipata Shimo la Tewa Women's Prison. I know Nelly, you're going to see this, but I know you can testify to this story. Sababu some people here won't believe me, but I have gone to prison for a year and 30 days. Sababu ya kuuza weed. And that is where I matured up, I grew up, utoto ikaisha, ujinga ikaisha, nikafocus, I started re-evaluating my life. I decided I want to do better. Kwa sababu jela si mama ya mtu. Huko kitu ya kwanza hakuna mtu anakuhurumia, juu kila mtu ako na stress zake. Ukipeleka umang'aa jela utakufa. Sababu huko kila mtu ni mang'ao. Utapata people who have done way bad things. Then there is one thing that I learned in prison. There are two types of people. Kuna wale watu wako jela sababu wako innocent. Kama M-Pesa people, wamekoniwa, wadosi wanawashikisha. Kuna a lot of security people. Mtu anafanya kazi ya soja mahali kunaibiwa, anashikwa kama main suspect. Those people are innocent. Hao watu wenye wako innocent wakienda jela wanatokanga na machungu, wameharibika, wamejuana na bad company, they are out, they are bitter, they want to revenge. Then kuna sisi wenye tulienda jela kwa makosa yenye tumefanya kweli. When you go there, you have a lot of time to think about your life, to reevaluate your mistakes, to think if this is the life that you want. Yani uko tu mahali kwa room tu hivi, mko wanawake kama 150. Mko hapo mmefungiwa kama kuku. Jela sapa inakuliwa 5:30. By 6 kila mtu amekula sapa, mmefungiwa kwa nyumba. Uko hapo hakuna TV, hakuna simu, umelala tu hivi tu. You have a lot of time to think about the choices that you make in this life. And the reason why you're even there in the first place. So when I went to prison, I had a lot of time to reevaluate my life, the choices that I made. And yeah, I am here today. So me nimeenda Shimo la Tewa Women's Prison for a year and 30 days. If you've watched this video, all of it, and you'd want to know how nilitoka, because I didn't have the way, anyway, I didn't have the finances. How I came out is a miracle by itself. Na saa zingine mapenzi inasaidia watu wangu, sababu kama si mapenzi, maybe up to today I would still be stuck in prison. So guys, I went to prison for a year and 30 days, and miraculously someone came to prison. We had something that like, yani ni kama God used that girl ama that person. So if you've watched this video and you'd want to know how I came to prison, comment hapo chini with what more story you want to know about that story, because I'll do a part 2 of it. I will answer all your questions. Maybe if you have someone who is prison, if you have any prison question, if you have any government system question, mimi venye unaniona hapa ni pararigo kivyangu, niulize, I will answer you as honestly as possible. And if you haven't subscribed, guys, you're missing out a lot. Kindly subscribe, because as I told you, hapa, this is the home of good stories,
real life experiences. Itafika to a point I'll be bringing other people when they have some inspirational stories. Let's do this, guys. Let's do this bana. Alafu pia subscribe. Let's monetize this channel. The few shillings we get, I'll be sharing with my followers. I really love you guys, and thank you so much for taking your time to watch this video. And please stay on the right side of the law, kwa sababu jela si mama yako. If you've never been to prison, usiwahi hata tamani kwenda hiyo place. Na saa zingine mtu akikukosea, kama unaweza mforgive, kwa sababu jela si mahali pazuri pa kupeleka mtu, especially for a woman. Maybe huyo mtu ni mama ya mtu. Yaani jela si mahali pazuri. Usifanye crime, unaweza jipata pabaya. Mtu akikukosea, kabla upigane na yeye, mpige na chupa, anguke akufe, uende kesi na mada nini. I know people who are in prison because they made stupid decisions in a span of the moment. Yaani hiyo argument ya 2 minutes inakuchangia life yako forever. Unaweza gonga mtu kwa siku yake imefika. So mtu akikukosea, before uargue na yeye, mpigane, mpige chupa ya kichwa, muondokee tu. Think about your life. Think about how you go to prison and leave your family, your mom, nini.